আমি কোৰলৈকে চাইছিলো যে আমাৰ এটা লেন্সৰ কাৰণে কি হয় তোমাৰ it can be viewed as a combination of prisms and a glass slab ঠিক আছে combination of prisms and a glass slab remember ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ তাত কিছুমান ধৰণৰ টেকনিক্যাল টার্মস আছে that are associated with your what lenses ঠিক আছে so the first point এটো আমি কমবে a radius of প্রথম আমার technical term হয় with lenses is called the radius of curvature. Radius of curvature. Now, radius of curvature মানে আমার কি হইছে আমি তোমাকে চাইলাম ঠিক আছে এইটো লেন্সৰ কাৰণে হয় এইটো আমাৰ convex lens হয় right और এইটো আমাৰ concave lens হয় both the lenses দেখিছানে they appear to be a part of two imaginary spheres মানে নহয় দেখিছানে এইটো এটা sphere হয় এইটো এটা sphere হয় ঠিক আছে যোনটো দুটা স্ফিয়াৰ য'ত কি কোইনসাইড কৰি এই টিপটো দেখিছা ইয়াৰ টিপ এটা আছে যে এই টিপটো দেখিছা নহয় এই টিপটোৰ পৰা এই স্ফিয়াৰটোৰ চেণ্টাৰটোৰ লগে কিমান তোমাৰ ডিসটেন্স হ'ব মানে ৰেডিয়াস কিমান হ'ব ঠিক আছে তাকি আমি কমবে ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ বুজি পাইছা নাও সিমিলাৰলি কনকেভ লেন্সৰ কাৰণে একেই হয় কনকেভ লেন্সৰ কি হৈছে খালি তোমাৰ যদিও তোমাৰ দুটা স্ফিয়াৰ ইন্টাৰসেক্ট কৰিছে লিখা লাগিছে কিন্তু ইনসাইড কৰা নাই তাৰ যোনটো মাজৰ পাৰ্টটো হয় জাস্ট ইমাজিন দিস টু স্ফিয়াৰস আৰু তোমাৰ এই মাজৰ পাৰ্টটো হয় ঠিক আছে এই তোমাৰ এটা কনকেভ লেন্স হয় ঠিক আছে সো এই পাৰ্টটো দেখিছা এই ইন্টারসেক্টিং পার্ট নহয় বাৰু ইয়াৰ কাৰণে ঠিক আছে ইন্টারসেক্টিং প্লেন হ'ব নহয় এইটো যোনটো পাৰ্ট হয় য'ত তোমাৰ মানে স্ফিয়াৰটো তোমাৰ ইয়াৰ লেন্সটোৰ এপাৰচাৰ ঠিক হৈছে এপাৰচাৰ মানে কি আছিল আমাৰ মিৰৰৰ কাৰণে মিৰৰৰ এপাৰচাৰ কি আছিল এপাৰচাৰ অফ দ্য মিৰৰ লেন্সটো ভিক্টৰি এপাৰচাৰ অফ দ্য মিৰৰ কি আছিল তাৰপৰা এপাৰচাৰ অফ দ্য লেন্স ওলাইছে aperture of the mirror is the entire reflecting part মানে নহয় গোটেই reflecting part কিমান তোমাৰ part of the mirror is exposed to light or is capable of causing a reflection তাক আমি aperture কৈছিলো নাই কৈছিলো নহয় সো এই গোটেই লেন্সটোৰ এইটো part লকে তোমাৰ aperture হয় য'ত লকে কি তোমাৰ ৰিফ্ৰেক্ট কৰিব পাৰিব ৰে অফ লাইট বুজি পাইছানে সো এই যোনটো এপাৰচাৰৰ যোনটো এজ হয় এই এজটো হয় তাৰ পৰা আকৌ সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ লকে কিমান তোমাৰ ডিসটেন্স হৈ আছে সৰি সেন্টাৰ অফ দি স্ফিয়াৰ লকে ঠিক আছে এই গোটেই ডিসটেন্সটো আমি কম যে সেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ বুজি পাইছানে লিখা हां ये से यहाँ पर डिस्टेंस जो है दिस इज व्हाट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एक पार्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ द स्फीयर মানে নহয় center of the circle till the edge of the circle তাক আমি কি বুলি কম radius বুলি কম সো এই পার্টটো তোমাৰ radius লিখা হৈছে নে বিকজ এইটো তোমাৰ কয় যোনটো লেন্সটো যোনটো এজ হয় সেইটো তোমাৰ সাৰকমফাৰেন্সত টাচ কৰিছে না সাৰকমফাৰেন্স মানে কি স্ফিয়াৰটোৰ এজ আউটাৰ সাৰফেসত টাচ কৰিছে নে নাই therefore it is the radius হয় নে নহয় সো লিখা ডেফিনিশন the radius of the sphere whose refracting part refracting lens are refracting mediums whose refracting part is the lens surface
is the lens surface. ठीक है, is called the center of curvature. कैसा? हाँ? कौन सा बात है? सर डेफिनेशन में देखो। डेफिनेशन देखो। तब की लिखो सर। वाह। The radius of the sphere whose reflecting part is Radius of the sphere whose reflecting part is the lens surface whose reflection part is the lens surface. lens surface. अरे ना यार दूसरा स्टेटमेंट है इसका. ठीक है सर? Radius of the sphere. अरे ना. Now, if you assume this lens to be the part of the sphere, ठीक है सर? तो इस A into lens और H2 पर A into lens और H2 पर तार तुम्हार center of the sphere लगे किमान distance होगा. ठीक है सर? हेतु का हम कहोगे radius of curvature. So the center of curvature will be what? हाँ? Center of curvature will be what? Radius of curvature. Like आपको वो से is called the center of Radius of curvature. Sorry. Radius of curvature. Center of curvature. ठीक है, center of curvature is this. the geometric ठीक है, is the geometric center of the sphere. Of course, is the part of the lens is the part is part is বুঝি পাইছা নে একেটা বস্তু হবগে. নেক্সট তোমাৰ হবগে কি center of curvature. Center of curvature. It is the geometric center of the sphere, of the imaginary sphere. Rather, you can write imaginary sphere. Yes, sir. Of the imaginary sphere whose refracting part is the lens surface. বুঝি পালা নে এইটো? আমি radius of curvature সদায় r ৰ represent কৰো. ঠিক আছে? and center of curvature সদায় capital C ৰে represent কৰো. হল? Now, similarly, our center of curvature at a lens of karone duta থাকিব. হয় না? Because there duta sphere আছে. ঠিক আছে? Similarly, our radius of curvature duta থাকিব. Now, ইয়াত আমাৰ difference টো আছে কি biconvex আৰু equiconvex lens orbital or biconcave আৰু equiconcave lens orbital difference টো ইয়াত থাকিব. ঠিক আছে? biconvex lens মানে কি দুইটাই তোমাৰ convex surface হয়. ঠিক আছে? কিন্তু তাৰ radius of curvature same নহয়. ঠিক আছে? radius of curvature কি কৰিব vary কৰিব. ঠিক আছে? Understood? For a biconvex lens or a biconcave lens. But for a uniconvex or uniconcave lens, the radii of curvature is same on both the sides. ঠিক আছে? এই difference কি? ঠিক আছে? দেখিবা মই কৈ দিব লাগিব ডিফাইন কৰিব লাগিব নালাগে নহয়. ঠিক আছে? নাও আৰু এটা কথা শুনিবা যেতিয়া তোমাৰ center of curvature equal থাকিব, center of curvature যে equal থাকে বা তোমাৰ radius of curvature equal থাকে তেতিয়া তোমাৰ focal length ও equal থাকিব এই particular lens টোৰ কাৰণে. ঠিক আছে? focal length ও equal থাকিব. focal length আমাৰ কি হয় প্ৰায় optical center আৰু center of curvature ৰ মাজৰ পইণ্টটো মানে নহয় আমি তাক focal length focus বুলি কওঁ. ঠিক আছে? বুজি পাইছা নে? নাই ফocus mirror নামৰ ভাগ কৰিছে. আপুনি
মিৰৰৰ কাৰণে কি আছিলে geometric center of the aperture of the mirror and till the center of curvature of the mirror হয় না নহয় এখানে চাবা center of curvature of the mirror এই যেটো মাজৰ পইণ্টটো হ'লগে ইয়াক আমি কি বুলি কম ফোকাস বুলি কম ফোকাসৰ টেকনিক্যাল ডেফিনিশন কি আছিলে ray of light which is incident perpendicular or parallel to the principal axis of the mirror after reflection from the mirror passes through the বুঝে পাইছা নে এই ফোকাসৰ পইণ্ট এৰিয়া আছিলে নে নাছিলে নেকি আছিলে নহয় সো ইয়াৰ কাৰণে ফোকাসৰ প্ৰায়ভাগ একেই পাবা বাট অলপমান ডিফাৰেন্ট হ'ব ঠিক আছে সো ইয়াৰ যোনটো ফোকাস হয় ইয়াৰ ফোকাস হয় দুইটাই ফোকাসৰ বা ফোকাল লেংথ ইকুয়াল থাকিব কিহৰ কাৰণে ইকুইকনভেক্স বা ইকুইকনকেভ লেন্সৰ কাৰণে अलग हो ठीक है इक्विकनकेव एंड इक्विकन्वेक्स इज नथिंग बट अ स्पेशल केस ऑफ बाइकनकेव एंड बाइकन्वेक्स लेंस বুজি পালা নে ক্লিয়াৰ হ'ল কথাটো মই আকৌ কৈছো যিমান আমি ইমেজ ফৰ্মেশনৰ কথা ডিসকাস কৰিম যিমান নিউমেৰিকেলস কৰিম ইট ইজ ফৰ ইকুইকনভেক্স এন্ড ইকুইকনকেভ লেন্স even if they use the word biconcave and biconvex assume that they are talking about equiconcave and equiconvex lenses ঠিক আছে বুজি পালা নে এতিয়া নেক্সট যোনটো ডেফিনেশনটো আমাৰ পামগে that is known as the principal axis আমাৰ মিৰৰৰ কাৰণে কি আছিলে principal axis কি আছিলে the imaginary line that passes through the center of curvature and the pole of the mirror ठीक है यार कारण की हो सकता the word pole is not applicable for a what for a lens okay यार कारण আমি আৰু এটা word use কৰো optical center ঠিক আছে optical center বুলি আমি ইউজ কৰো okay it is the geometric center for the lens lens of जो geometric center होगा फिर हम optical center বুলি আমি কম okay but here is the principal axis one third point is principal axis it is the imaginary line that connects both the centers of curvature of the lens yeah the centers of curvature আছে নহয় C1 and C2 যোনটো imaginary line C1 আৰু C2 কানেক্ট কৰিব এটো আমি কমতে প্ৰিন্সিপাল এক্সিস ইয়াক পোলছ বুলি কৈ দিব ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড আৰু তোমাৰ এই প্ৰিন্সিপাল এক্সিস হতে আমাৰ চাৰিটা মেইন পয়েন্টস লাই কৰে ফৰ পয়েন্টস নহয় বাট চাৰিটা মেইন টেকনিক্যাল বস্তু লাই কৰে ওকে the first thing is obviously center of curvature লাই কৰিব both the center of curvatures both C1 and C2 right তাৰ পিছত কি লাই কৰিব foci both the foci ঠিক আছে ইয়াত তিনিটা দুটা center of curvature আছে তাত দুটা focus থাকিব so we call it foci f1 and f2 বুজি পাইছা দুইটা কাৰণে থাকিব দুইটা foci একেটা লাইনত লাই কৰে and your optical center also lies on the principal axis okay next to the important point hoy ei foci tor logot eta বহুত important বস্তু associated হৈ আছে something known as your focal plane যেতিয়া মই next focus to বুজাম তেতিয়া মই focal plane টো বুজাই আছো বস্তু ঠিক আছে এই চাৰিটা বস্তু এই আমাৰ principal axis ৰ ওপৰত লাই কৰে যিমান আমি নিউমেৰিকেলস কৰিম আমি সদায় এই প্ৰিন্সিপাল এক্সিসৰ আইদাৰ অবজেক্টটো ওপৰত ৰাখিম নহলে তলত ৰাখিম ঠিক আছে অবজেক্ট ঠিক আছে all the calculations are done with respect to the principal axis যেনেকুৱা আমাৰ মিৰৰছৰ কাৰণেও আছে মানে নহয়
up the principal axis our positive হয় and down the principal axis our negative হয় এইটো details explanation দি দিম যেতিয়া when we doing your mirror next component okay যদি প্যারালাল যায় এটা রিফ্লেকশন হবে কি যদি প্যারালাল যায় এটা রিফ্লেকশন হবে কিভাবে প্যারালাল যায় refraction অকল এটা কেসত নহয় when the ray of light is normally incident when it is normally incident কি হয় জানা নাই very good point actually না সব ইয়াতে ওলালে এটা normally incident হয় হ'ব পাৰিবা নে স্যার মাটার হে ওয়েভলেংথটা কেনেকা প্যারালাল when a ray of light is normally incident on the refracting surface of a lens, it passes to the optical center. Any ray of light that is directed towards the optical center of a lens is normally incident on the lens surface. Please remember this thing. বুজি পাইছানে কথাটো তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কি হয় আমাৰ লেন্সৰ থ্ৰু কেতিয়া তোমাৰ ৰে অফ লাইটটো আনডেভিয়েটেড যায় when it passes through the optical center. Any ray of light passing through the optical center of a lens undergoes no refraction. ठीक है and again mind my words this statement is only and only applicable for a very thin lens because for fat lenses this is not applicable आपको एक बात बुझाया से देखिए हम optical center पढ़ेंगे ठीक है बुझी पाइছে নে কথাখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে নে না নাই কোৱা तो ब्रॉड वन ये में कन्वेक्स है कॉन्वेक्स को कंप्लीट है तो कॉन्वेक्स में अगर एकदम ऊपर से दिया है स्ट्रेट What will you do? Where will be the English people? So you will say optical lens of the it will be एकदम straight Straight point optical center पे पड़ेगा and it will not form any field. Why would you do that? ऐसा तो हमें क्या मतलब है एक एक्सिस पर हम केले लाइट doesn't make any sense. Lens for coming की है what is the work of a lens? It is a refracting medium है ना तर main काम तो होइसे कि refraction है ना और एनुका का सरफेस पर केले प्रथम जो refraction है ना बुझी पाइছা নে নাই কোৱা for a very thin lens yes for a very thin lens আমি যিমান আকৌ কৈছো যিমান আমি কৰিম it is for thin lenses ঠিক আছে এইটো চোৱা এইটো তোমাৰ ঠিক হৈ আছে নহয় ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ যেতিয়া তুমি ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা আনিবা ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ সৰু সৰু হৈ গৈ আছে নে দেখিছানে সৰু সৰু হৈ আছে নহয় ভেৰাই কৰি আছে চেন্টাৰ অফ কাৰ্ভেচাৰ ঠিক আছে আন্ডাৰস্টুড সো এটা বহুত থিন লেন্সৰ কাৰণে কি হয় যোনটো এইটো পাৰ্ট হয় এই ডাৰ্ক পাৰ্টটা দেখিছা সে ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে এইটো পোল বুলি ধৰিবা মিৰৰৰ পোলটো লিখা হৈ আছে ঠিক আছে য'ত মানে আমাৰ ইনসিডেন্ট হয় মানে তোমাৰ জিওমেট্ৰিক সেন্টাৰ ঠিক আছে যোনটো অপটিক্যাল সেন্টাৰ হয় আৰু এই যোনটো পাৰ্টটো ডিসটেন্সটো বহুত বেছি হৈ আছে therefore it is thick right so that thin lensৰ কাৰণে যেতিয়া বহুত কম হ'ব the center of curvature is almost same throughout ঠিক আছে for a very thick lens the center of curvature the radius of curvature will keep on varying মানে নহয় ইয়াৰ পৰা এইটো হাইয়েস্ট হয় যিমান ইয়াত এংগল বা তুমি আনিবা তাৰ ডিসটেন্সটো কমি আছে নে ইয়াৰ পৰা এইটো পাৰ্টৰ পৰা ডিসটেন্স কমি কমি যাব নহয় সো তোমাৰ ৰেডিয়াস অফ কাৰ্ভেচাৰ will also vary ঠিক আছে তো ইয়াৰ কাৰণে আমি কি লওঁ we take a very thin lens দুটা মেইন কনসিডাৰেশন হয় thin lenses and secondly equiconvex or equiconcave lenses তোমালোকৰ কোৰ্সৰ কাৰণে So by control करने like the focal length vary কৰিব দুইটা ফালে vary কৰিব ঠিক আছে দুইটা ফালে vary কৰিব it not be the same হা বুজি পালা নাই কোৱা নম্বৰটা বুজি পালি পালি পালি
এতিয়া নেক্সট আমাৰ পাৰ্টটো কি হ'বগে অপটিকেল সেন্টাৰ এইটো অলপ মন দিবা দেই অপটিকেল সেন্টাৰ এই ডায়াগ্ৰামটো পৰা মোক কোৱাচোন অপটিকেল সেন্টাৰ পৰা তোমালোকে কি বুজি পাইছা center of the lens. the center of the geometric center of the lens. huh? The geometric center of the lens. the geometric center of the lens ঠিক আছে কিন্তু geometric center of the lens হয় কিন্তু তোমাৰ optical center ঠিক আছে বাট ইয়াৰ যিটো টেকনিক্যাল ডেফিনিশন টো অলপ দিছো an incident ray of light which is directed towards a point inside the lens, incident ray of light, which is directed towards a point inside the lens such that the incident ray passes undeviated through it is called the optical center of the lens ঠিক আছে এইটো তোমালোকৰ কমপ্লিটলি বনাই দিয়া বুজাৰ কাৰণে মই লিখিছো এক্সামত বহুত যোনটো ডেফিনেশ্যন আছে প্লিজ এইটো লিখিবা এইটো তোমালোকৰ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ কাৰণে হয় ঠিক আছে তাত কি দি আছে an incident ray of light passing through the optical center passes undeviated হয় না And optical sensor may apply optical this is sensor basically huh that to where it optical center definition হয় কিন্তু এইটো পুৰা ভাঙি দিয়া definition হয় ঠিক আছে তো এটা পয়েন্ট হয় আছে ঠিক আছে समझ में आया होगा नहीं आया बुक ऑफ पीएसएस वाला डेफिनेशन पेज number 114 it is a point on the principal lens axis of the lens such that a ray of light directed towards this point emerges parallel to its direction of incidence ঠিক আছে emerges parallel to its direction of incidence ঠিক আছে এতিয়া যদি মই কিবা parallel বুলি কম কি না হ'ব পাৰে mathematically speaking 90 degree to the surface of refraction. Mathematically কি হ'ব লাগে just imagine about two lines I'm talking about two lines and they're parallel to each other what might be the conditions ইহঁতি coincide নকৰে হয় নহয় coincide ইহঁতি নকৰে ওকে ইয়াত কি হৈ আছে বুকৰ ডেফিনেশ্যনটো চোৱা আৰু ইয়াত কি কৈছে চোৱা যেতিয়া মই এটা ray of light optical center through pass কৰিম it will pass undeviated look at the definition of the book and look at this actual practical life thing if you take this as the incident ray ঠিক আছে say it is PO and OQ ঠিক আছে whereas OQ is the emergent ray are they parallel they are coincident lines dekhise book ki bole ase are they parallel if they are parallel ki hobo they will never meet parallel মানে নহয় Refract hole is refract hole is the parallel were also refract hole the emergent like yes যদি parallel হয় তেতিয়াহলে তোমাৰ কি হ'ব incident ray to refract the refract will this
বুজি পাইছে নে যেতিয়া তোমাৰ বস্তুটা আনডেভিয়েটেড যাব কি কেতিয়াও প্যারালাল হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে আনডেভিয়েটেড যেতিয়া যাব ইট ইজ আনডেভিয়েটেড লিখা আছে ন বুকত কি কেতিয়াও প্যারালালি যাব নোৱাৰে বুজি পাইছা নে কিন্তু প্লিজ पूरा डेफिनेशन एग्जाम में लिखिएगा ना रॉन्ग भी लिखो बुक का जो डेफिनेशन है वही लिखना नहीं तो ये लोग गलत दे देंगे chemistry and physics whatever is there in the blocks because the number brackets are just a block that मालूम है actually conceptual clarity का नाम पढ़ाई इसको ठीक है सर डेफिनेशन साइंटिस्ट पर माने हां ये डेफिनेशन की साइंटिस्ट पर माने पूरे बनाए से एग्जाम में ना गूगल से गेटवे पढ़ना ठीक है सर किंतु टेक्निकली वेरीफाई करने के लिए रॉन्ग डेफिनेशन है because you cannot use the word undeviated and parallel together it is impossible सर लेकिन टीचर्स को तो पता है एक डेफिनेशन गलत है तो मैं क्या करूं इधर टीचिंग यू रॉन्ग दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम मैं की करूंगा मैं भी ना पढ़ना मेन बता ठीक है सर मैं भी ना पढ़ना मेरे को कम पढ़ना ठीक है सर नेक्स्ट सवाल ठीक है सर एक्चुअली यार एक्चुअली ऑल ऑफ माने দেখাইছে অল অফ পার্ট এই বিষয় বুকৰ diagram মতে বুকৰ diagram মতে ভয় হৈ আছে but look at the definition it is a point on the principal axis of the lens such that the ray of light directed towards this point emerges parallel to this direction of incidence अगर ये डेविड ঠিক আছে কিন্তু কথাটো কি হৈ আছে তোমাৰ ইয়াত এটো আনডেভিয়েটেড বুলি কয় ঠিক আছে এগেইনষ্ট অপটিক্যাল সেন্টার অফ twin lens is a point on the principal axis of the lens such that the ray of light directed towards it passes undeviated through it এইটা তোমাৰ কন্ট্রাডিক্ট কৰে সেন্টেন্সটো ঠিক আছে এতিয়া চাবা কিহৰ কাৰণে এইটো এপ্লিকেবল হয় ঠিক আছে when is the incident ray parallel to the emergent ray in case of a lens if you take a very thick lens ठीक है सर वो थिक लेंस और इसका यूनिट भागा की होगा सर thick lens plus माने ठीक है we are taking the case where there is a prism and there is a glass slab মানে নহয় এটা গ্লাস স্ল্যাব আছে মানে you have a prism and you have a glass slab say আমি convex lensৰ কাৰণে কৰি আছো okay say this for a convex lens for example na etu ইয়াৰ optical center open okay optical center open এটা কি হ'ব any ray of light that is directed towards the optical center कैसे मैं डायरेक्ट को इस optical center आता है ओके सो আমাৰ কি হ'ব লাগে যোনটো তোমাৰ refracted ray of light হয় সেইটো তোমাৰ optical center ফালে গৈ আছে মানে নহয় গৈ আছে নে নাই optical center ফালে মানে দেখিছা সিধা গৈ আছে অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ ফালে সিধা গৈ আছে and once it escapes this part কি হ'ব it will refract again you go undergo refraction এটা কি পাবা এই তোমাৰ অৰিজিনাল পাথটো চাবা আৰু ইয়াৰ পাথটো চাবা there will be lateral displacement বুজি পাইছানে there will be lateral displacement lens to ভিতৰত ৰিফ্লেক্ট হ'ব lens to ভিতৰৰ পৰা মানে ওলাইটো ৰিফ্লেক্ট হ'ব প্ৰথমটো লেন্সৰ দুইটাতে ৰিফ্লেক্ট হ'ব যেতিয়া তোমাৰ এৰৰ পৰা গ্লাছত সোমাব প্ৰথম ৰিফ্ৰেকশন কেতিয়া হ'ব নেক্সট ৰিফ্ৰেকশনটো কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তোমাৰ আকৌ এৰৰ গ্লাছৰ পৰা এৰত যাব দুইটাতে ৰিফ্ৰেকশন হ'ব double thick lenses are available. Yes, this is only applicable for thick lenses. This is the only condition where your emergent ray and your incident ray are parallel to each other. Because the parallel to what because of the major part that is acting like your what? Key
acting like a glass slab. Glass slab of solidly replicable হয় মানে নহয় বুঝি পাইছেন না নাই কি incident ray of light to যেতিয়া তোমাৰ emergent ray of light ৰ লগত parallel হ'ব কোনটো কন্ডিশনত হয় সেটা অপটিক্যাল ফিল্টার So glass level prism is like sabul. Glass level prism is like sabul le koisu. তো কেলে মন দিয়া নাই কোনটো পার্ট বুঝি পোৱা নাই অপটিক্যাল সেন্টার বুঝি পার্ট বুঝি পোৱা নাই তহঁতে বুঝি পাইছ না নাই হ্যাঁ পাইছ তই পাইছ না নাম্বাৰটা তো মন দিয়া নাই মানে অমৰাটা পাইছ না নাই নাই পোৱা নাই পোৱা পাইছ বুলি কেলে কৈছ অলপমান পাইছ অলপমান বুজি পোৱা নাই অপটিক্যাল সেন্টার মানে কি যেতিয়া তোমাৰ এটা ray of light এইটো পইণ্টত ইনসিডেন্ট হ'ব it passes through the lens undeviated হয় এইটো আমাৰ ডেফিনেশন হয় কিন্তু বুকত কি আছে when the incident ray of light passes through the optical center the emergent ray of light is parallel to it হয় না নহয় তো ডাইৰেকশন তোমাৰ parallel হ'ব তোমাৰ emergent ray লগত কেতিয়া তোমাৰ parallel হ'ব যেতিয়া তোমাৰ লেন্সটো ঠিক হ'ব ঠিক লেন্স হৈছে মানে কি হৈছে we are taking the condition where এটা প্ৰিজম ওপৰত আছে তলত আৰু এটা প্ৰিজম আছে আৰু মাজত তোমাৰ এটা গ্লাছ স্ল্যাব আছে ঠিক আছে গ্লাছ স্ল্যাবত যেতিয়া তোমাৰ ইনসিডেন্ট ray of light to incidentally obliquely incident হয় তেতিয়া তোমাৰ emergent ray কি হ'বগে হা দেখা হ'বনে হা কি বেলেগটা Mosura cabeça. question to is যেতিয়া an incident ray of light is obliquely incident on a glass surface what is the relationship between your incident ray and your emergent ray কি হয় কি হ'ব ইমানে প্যারালাল হয় না নহয় দুইটা তো parallel কেনেকে হয় আপুনি ঘৰত পঢ়িছেনে হা নপঢ়িবলৈ মই কৈছিলোঁ নবয় কৈছিলে উদয় কৈছিলে নামৰায় কৈছিলে অংশনায় কৈছিলে ৰোহনে কৈছিলে কি কৈছিলে অংগৰা তোমাক বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড কৈছে এই কৈছে তোমাক ক'বৰ কাৰণে did I ask you not to study how will you understand all these things then নপঢ়ি কি গছত ভাল কৰিম বুলি ভাবিছ নেকি how will you understand এইটো কাৰণে অপটিক্যাল সেন্টাৰ বুজি পোৱা নাই আকৌ কেলে পঢ়া নাই প্ৰিয়াংশু কেলে পঢ়া নাই হা বাকিবোৰ সাবজেক্ট আছে সেইটো কাৰণে ফিজিক্স পঢ়া হোৱা নাই মিছ হৈ গৈছে বাকিবোৰ সাবজেক্টৰ পৰা কোৱেশ্চন সুধো পাৰিবি কোনটো সাবজেক্ট পঢ়ি আছিলি মেথছ পঢ়ি আছিলি মেথছৰ সমাধান কৰা কৰিবি ইয়াত does anyone have a maths book যদি নোৱাৰ সামটো কিন্তু তই চাই থাক মইতো কি কৰিম পাৰিবি এই ক্লাছটো শেষ হোৱাৰ পিছত মই সামটো কৰিব দিম সামত কি পাৰো এইবোৰ এক্সকিউজেস নিদিবি যেতিয়া জানো তহঁতৰ 11টা 12টা সাবজেক্ট আছে মেনেজ কৰাটো তোৰ ৰেসপন্সিবিলিটি হয় জানো নহয় 12টা সাবজেক্ট আছে বুলি 11টা 12টা এনেকুৱা ধৰণৰ এক্সকিউজ দিব লাগে
সংগ্ৰহবিলাক কেলে হোৱা নাই ভুল বুজাই পৰিস্থিতি তেতিয়াহ'লে ঘনাবোৰ পৰিস্থিতি কেলে নপঢ় এইটো শেষ কৰিম I will give you a sum to solve. Let me see what you do. এটা থাকিব লাগিব কিন্তু কিমান লাগে কি কৰিছা অভিষেক স্যাৰ মেট্ৰিক্স কৰি আছে আৰু what trigonometry सबका होगा trigonometry कर रहे हैं ট্ৰিগোনোমেট্ৰি কৰি আছে ন মেট্ৰিক্স কেতিয়াবা গেম ঠিক আছে মই মেট্ৰিক্সৰ পৰা এটা সাম দিম পুৰা কি আছিলে और कोऑर्डिनेट নাই কৰা ন এইটো কি কৈছে मैथ्स को इसमें मैथ्स ऑफ राइटिंग ऐसे ही हाउ सॉल्व द मैथ्स ठीक है सर रिमेंबर इंसिडेंट फ्री ऑफ लाइट एंड इमर्जेंट फ्री ऑफ लाइट आर parallel when a lens is thick the central part of the lens so ये ग्लास स्लैब में भी अप्लाई होता है रिफ्रैक्शन को हाँ the central part of the lens acts as the optical central part of the lens acts as the glass slab প্ৰিয়াংশু এতিয়া কাৰণ এইটো মনত ৰাখিবি যেতিয়া এটা ৰে অফ লাইট অপটিকেল সেন্টাৰৰ ফালে যায় কি আনডেভিয়েটেড যাব কাৰণ এইটো তোমাৰ ৰিফ্ৰেকশন নহয় ঠিক আছে এই পাৰ্টটো বুজি পালে ৰিফ্ৰেকশন তেতিয়াহে হ'ব যেতিয়া তোমাৰ লেন্সটো ঠিক হয় আৰু সেন্ট্ৰেল পাৰ্টটো তোমাৰ এটা গ্লাস ফাইবাৰ এটা কাম কৰি আছে যেতিয়া গ্লাস ফাইবাৰ এটা কাম কৰিব যোনটো ইনসিডেন্ট ফ্ৰী অফ লাইট হয় সেইটো তোমাৰ অবলিকলি ইনসিডেন্ট হ'ব নহয় এইটো কাৰণে যেতিয়া এমাৰ্জেন্ট ফ্ৰী অফ লাইট ওলাবগে it will be parallel to the incident ray ঠিক আছে বুজি পাইছা Because actually इसी तरह incident ray is parallel to emergent ray only when the lens is thick. yes only when the lens is thick What? It's parallel It is here. when all lenses. Okay. An incident right. Hole, support hole, ये बात तो इमान clear तो आना है किसी पैसे into AM. This is the condition when the lens is thick. देखिए सर lens में कितना पॉइंट क्यों इसका
ডাইৰেক্ট কৰিছে কিবা এটা অপটিকেল চেণ্টাৰ ফালে গৈছে আকৌ ই ডেভিয়েট কৰি পেলাইছে দেখিছা there is a clear deviation lateral displacement হৈ আছে good optical systematic is also optical system optical system or optical medium একেটাই word but we use it interchangeably ঠিক আছে বুঝি পাইছো তো আঁকিবি নেকি আঁকিবি আঁকিলে ভাল Yeah, এনেকুৱাকে সিহঁতে লৈছে such that এইটো বেংগাৰ পিছতে অপটিকেল চেন্সাৰ দিয়ে পাছ কৰিছে ঠিক আছে কি এনেকুৱাকে লৈছে মানে বস্তু এতিয়া তোমালোকে এক্সাক্টলি এনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন পাবা যদি ঠিক লেন্স ইকুয়াল টু এক্সাক্টলি লাইক অপটিকেল লেন্সৰ ডাইৰেকচন যদি পেলাও তেতিয়া মানে তেতিয়াও বেন কৰিব তেতিয়া যদি তুমি কমপ্লিটলি অপটিকেল চেন্টাৰলৈ ডাইৰেক্ট কৰা তেতিয়া ৰিফ্লেক্ট হ'বতো আৰু এই অপটিকেল চেন্টাৰটো পাছ নকৰিব ঠিক আছে বুঝি পাইছা কি আছে বুঝি পাইছো নাম্বারটা পাইছো With definition that are differences. Technically, they are not different. Okay. Therefore, copy. Good. K part में क्या सुना? Now, this focus, it's a very important point term that is associated with any optical system. ठीक है, सर अच्छी क्यों ना optical system और अगर बहुत ही important है. क्योंकि refracting होगा, reflecting होगा, gate होगा. ठीक है, सर बहुत ही important. के लिए कारण rays of light की ता after reflection or refraction, either they appear to be meeting or they actually meet at that point, such that our image produce করে ঠিক আছে ফোকাস বা ফোকাল প্লেনটো এনেকুৱা এটা পার্ট হয় য'ত আমাৰ মানে ইমেজ ফর্ম কৰে ঠিক আছে ফর লট অফ দ্য কেসেস কিন্তু সদায় যে আমাৰ ফোকাসতে প্ৰডিউস কৰিব এইটো কথা নহয়
ঠিক আছে যেতিয়া আমরা ইমেজ প্রডিউস করে we take it k in consideration with respect to the focus either focusor আগত প্রডিউস কৰিছে নহলে focusor পাছফালে প্রডিউস কৰিছে ঠিক আছে কোড প্রডিউস কৰিছে এই কথা ফোকাসৰ প্রডিউস কৰিছে না সেন্টার অফ কার্ভেচার প্রডিউস কৰিছে না তাৰ ভিতৰত প্রডিউস কৰিছে না তাৰ পাছফালে প্রডিউস কৰিছে ইম্পৰ্টেন্ট কথা হৈছে যে ফোকাস সদায় বস্তুটো ৰিলেশনটো আমাৰ ফোকাসৰ লগত থাকে ঠিক আছে নাও আমাৰ এটা লেন্সৰ কাৰণে দুটা ফোকাস থাকে ঠিক আছে देयर आर टू फोसाई কেলে তোমাৰ দুটা ফোসাই থাকে কাৰণ ৰে অফ লাইটটো ইয়াৰ পৰা এন্টাৰ কৰিব পাৰে বা ইয়াৰ পৰা এন্টাৰ কৰিব পাৰে যদি মই ইয়াৰ পৰা এটা ইনফাইনাইট পইণ্টৰ পৰা দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াত এই কনভাৰ্জ হৈ যাব নহয় বা ইয়াত যদি মই ইনফাইনাইট পইণ্টৰ পৰা দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে ৰে অফ লাইটটো এইপিনেদি কনভাৰ্জ হ'ব ঠিক আছে but technically remember conventionally we always place the object on the left hand side of the lens ঠিক আছে conventionally it is always placed at the left hand side of the lens more probably কথাটো based on that we have two foci ঠিক আছে first focus and the second focus বুঝি পাইছা নে now for a convex lens ঠিক আছে এইটো তোমাৰ convex lensৰ কাৰণে এইটো concave lensৰ কাৰণে ঠিক আছে concave lensৰ কাৰণে how do you define the first focus ঠিক আছে any ray of light emerging from the focus from the first focus after refraction through the lens passes parallel to the principal axis মানে আমাৰ ray of light to আমাৰ ray of light to a focus f1 ৰ পৰা emerge কৰিছে ঠিক আছে after it gets refracted through the lens it will pass parallel to the principal axis বুঝি পাইছে না that is the definition of the first focus okay understood now first focus for concave lens this is for convex lens now for the concave lens the first focus remember first focus for the concave lens always falls on the foot কোনফালে হ'ব right hand side it no more ঠিক আছে and for the convex lens it is on the left hand side okay more কথাটো yes এতিয়া concave lensৰ কাৰণে first focus ৰ definition টো চাবা any ray of light that is directed towards the focus of the what of the concave lens after refraction through the lens passes parallel to the principal axis বুঝি পাইছা নে এই ray of light দেখিছা নে they are directed towards the focus দেখিছা নে they are all directed towards the focus after refraction through the lens they are parallel to the principal axis দেখিছা নে so এনেকুৱা লাগিব যে তোমাৰ ray of light to এটা পইণ্টত তোমাৰ it appears to be going at a point not coming from a point to other but appears to be going at a particular point বুঝি পাইছা নে কৈছে and I am not but so we have first focus for convex lens so it was one like mirror is similar similar very similar okay or rays of light emerging from a point on the principal axis after refraction through the lens passes parallel to the principal axis বুঝতে পারলে first focus to কোনটা থাকে it is always on the left hand side of the lens okay conventionally ठीक है conventionally समझ में आया रे ऑफ लाइट यहाँ से इमर्ज कर रहा है आफ्टर रिफ्लेक्शन में पैरेलल हो रहा है उसमें क्या है डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस है और आफ्टर रिफ्लेक्शन travels parallel to the principal axis बुझी पाला क्लियर
Sir, sir, class officer अपना कुछ नंबर कभी भी आंसर हमारा सर ये बस कुछ भी ঠিক আছে আকৌ কৈছো মই ইয়াৰ সিম্পলিসিটিৰ কাৰণে কৰি দিছো হা এগেইন মই ডেফিনেশনৰ কি এস ফৰ দা বুক Second, first focus of your concave lens. When it is a point, it is a point on the principal axis of the lens when rays of light are directed towards it after refraction from the lens through the lens, not from the lens, through the lens passes parallel to the principal axis. It is on the right hand side of the lens. Good? Definition is not like you are like explain what is an HOS. Between no explanation नहीं होना चाहिए. ये definition looks like the explanation. इसे वैसा नहीं. Second was area of light. The our mirror Rays of light emerging from a point on the principal axis after diffraction through the lens passes parallel to the principal axis. Emerge করেছে f1 পয়েন্টের পরে after it is undergoing diffraction to the lens এই বিন্দু তোমার rays of light থেকে parallel to the f1 पर ভেরি গুড তুমি ইটকে কমপ্লিট কৰিছো ঠিক আছে যদি তোমাৰ f1 ৰ পৰা emerge কৰে for a concave lens तो आपको पहले ঠিক আছে নাই concave lens পৰা f1 ৰ পৰা suppose emerge কৰে কিন্তু এনেকুৱা গৈ আছে নহয় rays of light টো ঠিক আছে এনেকুৱা যাব নহয় after a refraction to the lens কি হ'ব ডাইভার্জ কৰি যাব আৰু এনেকুৱা কৰি যাব ঠিক আছে কি ডাইভারজন হয় ওকে আন্ডারস্টুড কি আৰু ডাইভার্জ কৰি যাব तो उल्टा रीजन में एक अलग है सर एक कॉन्केव लेंस और एक लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे
কি left hand side of the একেই হয় লেফট হ্যান্ড সাইডৰ পৰা আপুনি যদি ইয়াত f1 টো যদি সাপোজ ইয়াত মই কনভেনচনালি হেতু মানে কৈছো কনভেনচনালি f1 is taken on the left hand side ঠিক আছে it doesn't mean that we cannot take it on the right hand side conventionally মানে কনভেনশন কাছালা কিতাবত আমি হেতু ফলো কৰো প্ৰ্যাকটিক্যালি আমি হেতু ফলো কৰো সদায় আমি লেফট হ্যান্ড সাইডে ৰাখো যেতিয়া আমি প্ৰ্যাকটিক্যাল খিনি কৰো নহয় লেন্সটো আমাৰ মাজত থাকিব অবজেক্টটো আমি সদায় আমাৰ লেফট হ্যান্ড সাইডত ৰাখো কিন্তু আমি লেন্সৰ লেফট হ্যান্ড সাইডে ৰাখি দিওঁ বুজি পাইছানে যদি ইয়াৰ পৰা f1 পৰা আহে it will be the same thing after refraction to the lens it will pass parallel to the principal axis বুজি পাইছা কথাটো ক্লিয়াৰ হৈছে নাও এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড ফোকাল পয়েন্টটো চাই ওকে সেকেন্ড এইটো আমাৰ কনকেভ কনভেক্সৰ এইটো কনকেভ হয় obviously huh yes they look like same but they are not the same ठीक है now again conventionally when rays of light are incident parallel to the principal axis ठीक है incident of the ray on a lens is passing parallel to the principal axis ठीक है after refraction through the lens they meet at the particular point or they converge at the particular point इसे आमी convex lens of माने f2 लिखा ठीक है rays of light that is parallel to the principal axis after refraction through the lens they converge at a particular point or they meet at a particular point এইটো আমাৰ f2 হয় ঠিক yes ইয়াত image to form হ'ব আৰু এইটো আমাৰ এটা স্পেশাল কেস হৈছে কে when your object is in infinity ঠিক আছে অবজেক্ট যদি ইনফিনিটি যাব তেতিয়া আমাৰ সদায় ইমেজটো ফোকাসত প্ৰডিউস হ'ব আছে ইনফিনিটি হ্যাঁ ইনফিনিটি এটা মোবাইলৰ কনভাৰ্ট কৰিব ফোকাসৰ ওপৰত ফোকাসৰ কনভাৰ্ট কৰিব যদি আমি ফোকাস কনভাৰ্ট কৰিব ঠিক আছে ইনফিনিটি মে ইনফিনিটি তো क्या where are you placing the object there are many cases there are 6 cases that we have to study under convex lens sir লেন্স ঠিক কৰি দিলে কি লেন্স যে অকন ঠিক কৰি দিলে ঠিক কৰি নাই একো তাত দিয়া নাই ঠিক আছে অকল এটা পাৰ্টৰ ডিফাৰেন্স আহিব if these rays of light they are obliquely incident ঠিক আছে ইনফাৰ্মেটলি obliquely incident হৈ আছে ঠিক আছে এটা কি হ'ব গম পানে it will be given by next part so it will be produced on the focal plane. It is an imaginary plane that runs perpendicular to the principal axis at the focus. ठीक है এটা মানে focal plane হলো অবজেক্ট তো এনেকুৱা হৈছে যে তোমাৰ দুটো কাৰণে f2 টো এক্স্যাক্টলি প্ৰডিউস হৈছে যদি তুমি অবজেক্ট ইয়াত ৰাখা কি হ'ব অবজেক্ট এনেকুৱা এক্সিডেন্ট হ'ব নহয় আৰু ৰিপোৰ্ট প্ৰডিউস হ'ব ইয়াত প্ৰডিউস হ'ব on the focal plane বুজি পাইছানে focal plane to होसे क्या था कि imaginary surface that is perpendicular to principal axis and passes through the focus ठीक है सर बुझी पाला नम्रता बुझी पाला क्या बुझी पाला आप फॉर्म हो हां इमेज के में बताओ फॉर्म हो होता क्या बताओ हो इमेज তাত তুমি একটা স্ক্রিন রাখতে পারে কি the screen है इसलिए फिल्म में प्रोड्यूस होगा ना सेकंड में स्क्रीन में आपने इमेजिनरी कैसे क्या नहीं जैसे कि वहां से इमेज यहां लेकिन यहां पे बात सर बोल रहे इमेजिनरी है तो कुछ ऐसा मेरे को तो स्क्रीन में तो अपन मारे কিবারা স্ক্রিন নহলে কিন্তু ইমেজ কৰিব ন বনাব কাৰণে কিন্তু একচুয়ালি এনেকা প্লেটা থাকে জানো না থাকে নহয় আমি স্ক্রিনটা দেখিছো এইটো কাৰণে প্ৰোডিউস হৈছে বুজি পাইছা বুজি পালানে কথাটো He was something very funny. Let us share those two people. Sitting next to each other. Next to Rampoda Kurisa. Okay. Next part to sidebar definition for the second focus of your key concave lens. When rays of light parallel to the principal axis after refraction through the lens they appear to be diverging from a point. You remember, appear to be diverging from a point. This is an enka hoye ase
তুমি ডাইভাৰ্জ কৰি দিছে ঠিক আছে কিন্তু ডাইভাৰ্জ কিহৰ পৰা কৰিছে এনেকুৱা লাগিব যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টৰ পৰা ডাইভাৰ্জ কৰি আছে দেখিছানে যোনবোৰ ডাইভাৰ্জিং ৰে হয় সেইটো তোমালোকে পাছ কাৰেণ্টত ইউজ কৰিবা ঠিক আছে পাছ কাৰেণ্টত ইউজ কৰিবা কি লিখিবা they are meeting at a particular point okay ইয়াতে আমি কমকে f2 f2 is always on the edges of your concave lens conventionally speaking again ঠিক আছে আৰু এইটো সদায় তোমাৰ ক'ত থাকে আৰু এইটো ক'ত থাকে বুজি পাইছা নে মহতো নাই কোৱা ক্লাছ পাইছা এটা second focus for your convex lens first of all that means that appears to meet at a point as well. yes appears to meet the point so yeah will appears to be diverging if incident rays of light parallel to the principal axis after refraction through the lens after refraction through the lens they converge at a point on the principal axis. It is called the second focus. Conventionally again located on the RHS. ঠিক আছে হল বুঝি পালা সবে নামটা বুঝি পাইছো অংশন বুঝি পাইছো অঙ্ক পূর্ণ বের হবে when rays of light parallel to the principal axis after refraction through the lens they appear to be diverging from a point is called the second focus. It is taken to be on the edges of lens. बोलने নাই বুঝবাইনে নাই মানে কথা ঠিক আছে ইয়াৰ লগত আকৌ একেই কথা হয় ফোকাস লগত কি এটা এসোসিয়েট থাকে ফোকাল লেংথ হৈ থাকে now focal length is the distance from the optical center to the focus যেটো আমি কওঁগে focal length for a uniconvex lens uniconcave lens both the focal lengths will be equal ठीक है both the focal lengths will be equal but for a biconvex or a biconcave lens the focal length will vary on both the sides ठीक है our support to the lens हाँ our support to the lens school of support kunju lens থাকে uniconvex lens of varying focal length remember the focal length of the lens can be varied it to come from the eye conversion पढ़ा से ने school of सबके लिए uniconvex में कैन गेट हाँ uniconvex में कैन गेट एक ही है uniconvex
দুইটা সাইডত ইয়াত ইউনিকনভেক্সনে জাৰ্নি মানে কি যোনটো এই F1 আৰু F2 হয় ঠিক আছে F1 আৰু F2 হোৱাৰ মই ইয়াৰ কাৰণে টোটাল লেংথ 1 টোটাল লেংথ 2 ঠিক আছে ইউনিকনভেক্সৰ কাৰণে বা ইউনিকনকেভৰ কাৰণে ইকুৱেল হয় তাত ভেৰিয়েবল টোটাল লেংথ মানে কি যোনটো F1 আৰু F2 হয় দুইটাই ইকুৱেলি ভেৰাই কৰিব পাৰে ঠিক আছে তোমাৰ চকুৰ একমোডেশনটো কোৱা নাই নেকি আই আছে নহয় देखो নাই পোৱা গৈছে ন सर बायोलॉजी में है बायोलॉजी में बिस्मिल्लाह सर हम सबको पीपल का कितने काम कर हां people can come अभी बायोलॉजी आ that is not the pupil that is the iris iris और pupil में जो difference की है इसकी जो लोअर दान but yes क्या eye to cover में हम है बायोलॉजी का पूरा डायग्राम है এটা সবটো বেয়া হয় ইয়াৰ মানে ফোকাসটো কেনে ই ফোকাস কৰিব নোৱাৰে because আমাৰ যোনটো চকুৰ লেন্স হয় since you are asking me মই কৈ দিম এইটো যোনটো তোমাৰ লেন্সটো আছে এই লেন্সটোৰ লগত এছ'চিয়েটেড কিছুমান মাসলছ আছে ইয়াত আমি ciliary muscles বুলি কওঁ this muscles they will either pull the lens or they will relax the lens যেতিয়া ciliary muscles নি pull কৰা হয় আমাৰ লেন্সটো ৰিলেক্স হৈ যায় when the ciliary muscle pulls here because when the ciliary muscle pulls your lens it relaxes because the lens relax হৈ যায় and it becomes more convex যেতিয়া তোমাৰ ciliary muscles খিনি ৰিলেক্স কৰি পেলাই তোমাৰ হেয়াৰ কি হৈ যায় যেতিয়া কি পুল কৰিব ই ঠিক হ'ব ciliary muscles খিনি পুল কৰিব কালকে মানে না যায় কেতিয়া কালকে মানে কি হ'ব গম পোৱা না ইয়াত যদি কালকে হৈ যায় নহয় আমাৰ ৰেটিনা কেতিয়াও প্ৰডিউস নহ'ব ইমেজটো because our concave lens it can never form real images ঠিক আছে বুজি পাইছা concave হৈ নাযায় যেতিয়া তুমি ciliary muscles পুল কৰি দিব নহয় ই বেছি তোমাৰ ইয়াত ঠিক হৈ যাব it becomes more convex when the ciliary muscle relaxes it becomes less convex remember this thing yeah opposite relationship আছে सर कल परसों में कॉल रहा था रिलैक्स किया हां रिलैक्स किया रिलैक्स करता है क्या हो रिलैक्स केতিয়া হয় যেতিয়া তোমাৰ ডিসটেন্সৰ কিবা এটা থাকিব रिलैक्स ना যেতিয়া তোমাৰ যেতিয়া তোমাৰ ডিসটেন্সৰ কিবা এটা থাকিব কোনটো ৰিলैक्স হোৱাৰ মন আছে মানে মাসলস খিনি তোমাৰ কেতিয়া ৰিলैक्স হ'ব যেতিয়া তুমি উচ্চ কিবা কৰিবি উচ্চ কৰি থাকিব इसे हमने फोकस को भी करने लगे तो यार no ৰাতি ফোকাস কৰাৰ টাইমটো বেলেগ হয় ইট ইজ টু সামথিং টু ডু উইথ ৰডস এন্ড কোনস हाँ हाँ तो पता है ঠিক আছে কোনস বেলেগ হয় আৰু ৰডস বেলেগ হয় rods cannot form colors cones से कलर फॉर्म होने को दिखता है ना cones कलर्स फॉर्म होते हैं और जो पॉइंट्स हम लोग देखते हैं ना उसे फोकस এই নহয় এনেকুৱা হ'লে নহ'ব নহয় তোমাৰ নিয়ৰ পইণ্ট আৰু ফাৰ পইণ্ট বুলি আছে আমাৰ চকুত যদি 25 সেন্টিমিটাৰ ওচৰত দিয়া নহয় তোমাৰ চকুত सर rods तो एडवांटेज में आए हुए हां रॉड्स बहुत ज्यादा होते सर, अभी नहीं कम कौन ज्यादा होते हैं तो rods फोकस पॉइंट আমি চকুতে এৰে কৰিলো যেনে বস্তুটো ওচৰতে কৰি দিব লাগে আমি যে চকুৰে এনেকুৱা সপোৱা সৰু কৰি দিওঁ যে দূৰ বস্তুটো অকণ বেছি ক্লিয়াৰলি দেখিব পাৰোঁ সেইটো কাৰণে এইটো তাইক লেন্সটো ঠিক কাৰণে ঠিক হ'ব वो इसका आता है বাদ দিয়া মই এইটো কৰি লওঁ নহয় প্ৰথম প্লিজ তই বালিৰ কথা বুজি পাইছিস নে নাই কোৱা নহয় এই পাৰ্ট বায়োলজি নালাগে বাৰু পাইছ নে নাই কোৱা পাইছ ক্লিয়াৰ হৈছে ইয়েস ফোকাসৰ পিছত আমাৰ ইউনিকনকেভ আৰু ইউনিকনভেক্স লেন্সৰ ডিফাৰেন্স কিছুমান চাই লওঁ ঠিক আছে সেইটো এক্সামত এনেই সোধে সেইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ ঠিক আছে
convex biconcave biconvex Silo. Uniconcave or carne, both C1 and C2 are equal. Centers of curvature on both the sides equal. ठीक है सर? Biconcave C1 is not equal to C2. So radius of curvature equal होगा नहीं নহ'ব কেতিয়াও নহ'ব দুইটাই ব্যাক দুইটাই ভেৰাই কৰিব মানে তোমাৰ ৰেডিয়াছ যোনটো হয় এটা স্ফিয়াৰৰ ডাঙৰ থাকিব এটা স্ফিয়াৰৰ সৰু থাকিব এইটো ধৰি লোৱা ঠিক আছে নেক্সট পাৰ্টটো হৈছেগে তোমাৰ ইউনিকনকেভৰ কাৰণে focal length on both sides is equal. ठीक है whereas focal length on both sides is a variable. बुझी पैसा কাবাৰ ফোকাল লেংথ ওকে ওয়ান থিং কাবাৰ ফোকাল লেংথ বেছি হৈ আছে বা কম হৈ আছে ইয়াৰ মিনিংটো কি হয় center of curvature को हम इस डायग्राम में देखते हां center of curvature को इसी like the radius of curvature को इसी डायग्राम में हां लेंस का मीनिंग কি होता है sir thick over the thick over हां that's the thick over yes good one that's a good point that is a याची किबाला तय को एकदम हमजन से নাই মানে প্রাণ নাই কি হৈ গল মানুহ তাৰ পৰা sir focal length যদি বেছি হয় radius of curvature और बड़े हो फोकल लेंथ ज्यादा होने से तो focal length যদি বেছি হয় remember one thing এটা লেন্স যদি focal length বেছি হৈছে ঠিক আছে ইয়াক কি মিন কৰিছে ই তোমাৰ যোনটো ৰেজ অফ লাইট হয় ৰিফ্লেক্টেড ৰেজ অফ লাইট হয় কি বেছি সময় লগাইছে মিট কৰিবৰ কাৰণে হয় নহয় বেছি সময় লগাইছে that means the power of the lens is low remember the converging or the diverging power of the lens is low if the focal length is high ठीक है ना if the focal length of a particular lens is high it means that the diverging power of the lens is low diverging or converging power of the lens is low so like reason to low power lens high power lens में चश्मा मोड लगे yes low power lens high power lens ঠিক আছে কাৰ focal length বেছি বা কম হৈছে এইটো ঠিক আছে focal length যিমান focal length কম হ'ব ইয়াৰ মানে কি হৈছে যি ৰিফ্ৰেকশনটো বেছি হৈছে সেইটো কাৰণে ধপকে আহিছে মিট কৰিব পাৰিছে তো ৰিফ্ৰেকশনটো কম হয় কি তোমাৰ মিট কৰাবৰ কাৰণে সময় লগাব নে নাই इसको समझ में नहीं आ रहा है इसलिए तो बुझি পাইছ না हां যদি তোমাৰ এটা লেন্সৰ ফোকাল লেন্থটো সৰু হয় ইয়াৰ মানে কি হয় ৰিফ্ৰেকশন বেছিকে হৈ আছে মানে কি ফোককে মিট কৰিছে বা এপিয়াৰ কৰিছে মিট কৰাৰ কাৰণে হয়নে নহয় সো তাৰ পাৱাৰটো বেছি হয় তাৰ কনভাৰ্জিং বা ডাইভাৰ্জিং পাৱাৰ ইজ কি হাই ঠিক আছে সো ফোকাল লেন্থ ৰিমেম্বাৰ ফোকাল লেন্থ is inversely proportional to the power diverging or illegible diverging or converging power of the lens हाँ इधर पूछो फोकल लेंथ ज्यादा होने से तो कर्वेचर होता है वो कम हो जाता है फोकल लेंथ अगर बहुत ज्यादा हो है ना तो जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो ज्यादा अरे वो हाँ वो मैं इसका
ऐसा ऐसे पावर जा रहा है ऐसे और हाँ ऐसा हो जाएगा वो और ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा और भी हो जाएगा और कहीं हो जाएगा पावर हाँ इसका पावर कम हो जाएगा क्या ये बोल देना अगर ऐसा हो ना तो बोलने अच्छे किसी पैसा तो teman dulu di pas sana naik ke pas एक बार तो लिखिए खबर एक बार now the next part is we will be dealing with আজি এই চ্যাপ্টারখন বুকখন বই পঢ়ি বিগে জি ডাব ওলাবা মোক পঢ়িবি ঠিক আছে so that I can clear it and there because আমার part 1 to unit 1 to equal refraction for answer ঠিক আছে জি জি ইম্পর্টেন্ট কথা আছে মই কৈ দিবি now image formation of কাৰণে আমাৰ কিছুমান rules আছে লেন্সৰ কাম কি লেন্সৰ কাম কি হয় refraction হয় and to produce images wherever we require for the particular thing to be produced okay তাৰ কাৰণে কিছুমান rules আছে প্ৰথম তুমি ইয়াৰ কাৰণে চাইবা convex lensৰ কাৰণে চাইবা convex lensৰ কাৰণে আমাৰ কি হ'বগে the first case is we take কারণ আমার ইমেজ প্রডিউস করব কারণে আইদার উই টেক 2 মিনিমাম তোমার দুটা ইনসিডেন্ট রে আমি লাগিব লাগিব ঠিক আছে বুকত আমার তিনটা দি আছে দুটাৰো আমি ইমেজ প্ৰডিউস কৰিব পাৰো যিমান বেছি লবা তোমাৰ ডায়াগ্ৰামটো যিমান কমপ্লিকেটেড হৈ যাব কিন্তু ইমেজটো যিমান শাৰ্পাৰ প্ৰডিউস কৰিব ঠিক আছে সো বুকত তোমাৰ তিনটা দি আছে বাট মই ইয়াত দুটাৰে মই এক্সপ্লেইন কৰিম ঠিক আছে দুটাটা এক্সপ্লেইন কৰিম সো দ্যাট ইট বিকামস ইজিয়াৰ ফৰ ইউ পিপল ওকে so that kind of কিছুমান conditions is the first one we take first one rays of light that is parallel to the principal axis after refraction through the lens passes through the focus ঠিক আছে কই গল convex lens of কাৰণে second যোনটো ray হয় আমি কি কম whenever a ray of light is passing through the focus of a convex lens after refraction through the lens goes parallel to the principal axis ঠিক আছে third যোনটো condition হয় whenever a ray of light is incident or directed towards the optical center of a thin lens again my question of a thin lens passes through the center undeviated ঠিক আছে এই তিনটা বস্তু লিখিবা নাকি লিখিবা নে কি আছে second point lens কাৰণে বেলেগ হ'ব second point what is yeah sir तो अभी भी आप obviously लिखा है but these are rules देखिए আমি ন মানে incident ray of light whenever they are being produced from the object আমি হলাই অবজেক্টৰ টিপৰ পৰা ন remember ঠিক আছে we imagine that the rays of light are emerging from the tip of the object ঠিক আছে apex আমি অবজেক্টৰ নিপৰা say this is a convex lens ঠিক আছে আমি ইয়াত ফোকাসত দিছো আমি ইয়াত ফোকাসত দিছো ঠিক আছে তেতিয়ালে আমি কি কৰিম ऐसा कि उसमें भी लाइट এটা আমি এরকম এটা নিশ্চয় প্যারালাল টু দ্য প্রিন্সিপাল অ্যাক্সিস দিন আৰু এটা আমি অপটিক্যাল সেন্টাৰৰ পৰা পাস কৰিছে বুলি আমি ইমাজিন কৰিম সামনে ফোকাসৰ লগত ইয়াৰ ফোকাসৰ পৰা ফোকাসৰ পৰা the base of the object visible we always take the emergent rays from the tip of the object remember ray diagram produce কৰিবৰ কাৰণে বা বনাবৰ কাৰণে we always take the incident ray from the tip of the object
আমি কেতিয়াও গেজৰ পৰা নলওঁ হ'ল বুজি পাইছা কথাটো নে নাই নাই কোৱা হয় বুলি কিয় কৈছো না বুলি ক'বা আকৌ যেতিয়া আমি এটা ইমেজ বনাবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ এই অবজেক্টটোৰ পৰা সদায় ৰেজ অফ লাইট আহিবনে নাই এই ৰেজ অফ লাইটটো আমি এই অবজেক্টটোৰ টিপটোৰ পৰা গৈ আছে বুলি আমি ইমাজিন কৰোঁ ঠিক আছে ইমাজিন মানে কি তাৰ পৰাই আমি অকল কৰোঁ হা তিনটা ললে মই নেদেখাম ফুল কনফিউজ হৈ কেইটা আৰু কনফিউজ হৈ ঠিক আছে মই আপুনি কনফিউজ কৰিব বিচৰা নাই কিতাপত যদি মই তিনটা মই কৰাই দিওঁ আকৌ আমি তাতে কনফিউজন আহি যাব ঠিক আছে তিনটা কৰিব নালাগে ইয়াৰ কাৰণে কি কৰোঁ চাইবা এটা কন্ডিশন কৈ দিয়াতে কৈছে বা এইটো অপটিকেল সেন্টাৰ নহয় হয়নে নহয় কি হ'ব अगर एक पैरेलल जाए तो एक ऑप्टिकल सेंटर से पास नहीं होगा ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगा मतलब ड्रॉप ठीक है and when it is what next to give a second it is parallel to the principal axis it will pass to the focus on and on ঠিক আছে it pass to the focus ঠিক আছে আৰু অবজেক্ট কোড বনিব ইনফিনিটি पैरेलल ঠিক আছে ইমেজটো বনাই আমাৰ ইনফিনিটি বনিব इसमें भी ऐसे ही कुछ है ना নাই কোৱা দেখাব इसमें भी ऐसे ही कुछ है उसका जो वो ऑब्जेक्टिव है ঠিক আছে যদি তোমাৰ অবজেক্টিভ जो মানে তোমাৰ ইমেজটো প্ৰডিউস কৰিছে সেইটো এই লেন্সটোৰ ফোকাসত ৰখা হয় ঠিক আছে সেইটো ফোকাসত ৰখা হয় যেতিয়া ফোকাসৰ পৰা দিব তেতিয়া কি তোমাৰ ইনফিনিটি প্ৰডিউস কৰিব চেষ্টা কৰিব যদি ক'ৰবাত কম হৈছে তাৰ লাইক স্ক্ৰীনটো অকণমান দূৰলৈ মেইন চাইজটো কমিং ডাঙৰ যদি আমি লাইক ইনফিনিটি কম হৈছে বুলি কৈছোঁ আৰু যদি স্ক্ৰীনটো আৰু পিছপিনে আৰু এক্সটেণ্ড সেইটো লাইক চাইজটো চেম ধৰণৰ image will be not diminished it will be আৰু ইমান ডাঙৰ হৈ যাব বা তোমাৰ ইমেজৰ ব্লাৰ হৈ যাব আমি কম ফোকাস কৰ বুলি ক্যামেৰাটো কম নে নকৰোঁ ফোকাস কৰ বুলি কেলে ফোকাস কৰ বুলি কম so that the image or to produce হৈছে সেইটো exactly that focus of produce হৈছে যেতিয়া ইমেজটো ফোকাসত ইনফিনিটি পৰা আহিছে ন because তুমি যদি এটা লেন্স লোৱা আৰু য'ত কি প্ৰডিউস কৰিব ফোকাস সেনসিটিভ লেয়াৰ হয় য'ত কি তোমাৰ ইমেজটো প্ৰডিউস কৰিব তাৰ যোনটো তোমাৰ লেংথ হয় আৰু সেই অবজেক্টৰ লেংথ বহুত বেছি হয় নহয় নহয় সো তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰায় ইনফিনিটিতেই হয় সেই লেন্সটোৰ কাৰণে সেইটো কাৰণে আমি কি কম ফোকাস কৰ বুলি কম যিমান ফোকাস কৰ তুমি কিমান শাৰ্পাৰ ইমেজ পাবা ঠিক আছে ইমেজটো কিমান শাৰ্পাৰ পাবা फोकस भी হ্যাঁ বুজি পাইছা প্ৰথম এইটো এটা কেছ হৈ গ'ল এইটো নেক্সট এটা সি Tem que বুঝি পাইছ মানে প্ৰিয়াংশু বুজি পাইছ আমরা বুজি পাইছ কাইলে গোটেই ইমেজ ফৰ্মেশন মেক করে পেলাম ঠিক আছে বিকজ আমাৰ যোনটো কনকেভ লেন্স হয় কনকেভ লেন্সৰ কাৰণে অকল দুটা কেছ থাকে তাতকৈ বেছি আৰু কেছেছ নাই কনকেভ লেন্সৰ কাৰণে ঠিক আছে যিহে তোমাক ক্লিয়া কৰিব কনভেক্স লেন্সৰ কাৰণে হ'ব ঠিক আছে দেখতে আমার লাগে আমি লোড করতে পড়াই আমি মেটা চার্ট এই চার্টে সময় আছে ঠিক আছে तो एनालिसिस होता है बिकॉज रे डायग्राम बनाबी रे डायग्राम को एक्सप्लेन কৰিব লাগিব মই তো মুখেৰে কৈ যাম ন তহঁতি কিতাপত এক্সপ্লেন কৰিব লাগিব ঠিক আছে
সেইটো কাৰণে কৈছো কিতাপৰ পৰা মনলি বুজিব লাগিব এটা এটা লাইন কিতাপৰ পৰা পঢ়াটো সম্ভৱ নহয় ঠিক আছে সেইটো কাৰণে টিচাৰ্ছে নোটছ দিয়ে কৰিলে নাই when it is kept in between the optical center and the focus. This is the case of a magnifying glass. So I think about it. I am going to think about it for next. So ये object कितना सा है कितना बड़ा है Only case where convex mirror, sorry, convex lens produces a virtual image. And जैसे यहाँ से ऑब्जेक्ट फोकस में है और यहाँ तब एक भी आता है ये फोकस के थोड़ा आगे nahi in between the focus and the optical center. This is said in between the आगे होने से यहाँ तक मैं कहने का मतलब है between the focus and the optical center wherever you put it, it will get highly enlarged object. ये भी enlarged ही होगा ना, highly enlarged ही होगा. ये enlarged है, ये virtual है, ये real है, ये virtual है, ये erect है, ये upside down है. So it was like like light source of the point to bottom of the Infinite पर आगे सब infinite पर आगे की पूरे को focus और converge करेगा. So this is an energy to as a ray of light to beam of light to कितना अपर at that point तो focus करे बराबर. तो जब तक कि go you know वो basically go. कारण की क्वेश्चन लो light is associated with photons and photons they are associated with energy. ठीक है सर लाइट क्रॉस और टेक बोल रहा बोलना ना कॉपी है तो नेक्स्ट टू हमारा कन्वेक्स कनकेवनेस का कारण है कनकेवनेस का कारण की है फर्स्ट इन द केस why a ray of light that is parallel to the principal axis after refraction through the lens appears to be coming from the focus ठीक है appears to be coming from the focus this is the first case ठीक है first case or first case of image generation next की होगा when a ray of light is directed towards the focus it is directed towards the focus after refraction through the lens passes parallel to the principal axis ठीक है ये तो तुम्हारा need add the focus ঠিক আছে ইয়াত আমাৰ কি হৈ গৈছে over এই পাৰ্টত কি হৈ গৈ the rays of light appear to be coming from a point coming from huh? so ಇದು फर्स्ट केस में ना हो रही a point to first केस में ना No, no, this is appear to be diverging from a point. This is appears to be diverging from a point. ये तो साइड लिखी छवि ले এটা কনফিউশন তো দূর হয়ে যাবে ঠিক আছে এতিয়া rays of light appears to be coming from a point और ये पॉइंट पे यार फोकस करेंगे ठीक আছে এতিয়া थर्ड केस 2 একেই হয় হেতু কনভেক্স লেন্স ৰ লিখতে একেই হয় whenever a ray of light is passing through the optical center of the lens it passes it through undeviated ঠিক আছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপ্লেনেশন দৰকাৰ নাই আছে appears to meet at a point appears to meet at a point যেতিয়া তুমি তাক ডাইৰেক্ট কৰিবা ফোকাস অফ লাইট rays of light ঠিক আছে तो यार तो ये सेकंड बार भी उनको और appears to meet at a point पे पैरेलल आ रहा था आपके thickness का rays of light directed towards focus ठीक है rays of light that is coming from the object is directed towards the focus after refraction through the lens passes parallel to the principal axis ठीक है ठीक है हमारे पास एक फोकस ऊपर आगे से लिखे लगी ठीक है
point Allah लिखिছিল যে তোমার like appears to need the focus group appears to need the focus group বারবার reflection হয় first total का appears to be in the focus equal पर एक expression appears to be diverging from a point no सिंपल क्यों होता है ना एक नीड को क्वेश्चन करेंगे होगा प्राइस का देंगे और क्वेश्चन है यहाँ पे मीट हाँ और यहाँ पे appears to diverge करता है हाँ कभी मुझे पैसा ने पैसा समझ before refraction travels parallel to the physical after refraction travels parallel সবার কনফিউশন ইয়াতে হয় এই দুটাতে কনফিউশন লাগে ঠিক আছে এবাৰটো চাই দিবি এই চাৰ্টটো বনা এটোৰ লগত এই পাৰ্টটো লিখি থম সাইডত তেতিয়া কনফিউজনটো কম হ'ব इक्वल नंबर আমি আছে যে ইউনি সোভার তো আচ্ছা সোভার তো ফোকাস না কি ব্যবস্থা করে আমি ইউনি কি করব और अरे तो इमान का काम करता क्लास हम ये करते हैं मुझे सर दो क्लास में the on there is a ways are good here class पहले पानी पीने को बोलता था या फिर खड़ा होकर रीड करने को बोलता था आज के क्लास के बाद रीड को तो स्टूडेंट ना ज़्यादा सर देखो वीडियो को देखो वीडियो को देखो क्योंकि देखो वीडियो को देखो देते थे एक बार क्या सोडियम के लिए रिप्ले कलर हाँ मतलब सोडियम के लिए हम लोग तो प्यार से बोलते हैं क्लास के बाहर जाके बोलते हैं सुबह से नहीं खाता हूँ लोगों के माइंड से नहीं लोगों के माइंड में बात कर अरे अभी बंद करो हम लोग के स्कूल में क्लास में सर लोग है एक और अभी सर याद है क्लास 7 में स्किल का स्केल एक स्टूडेंट को ऐसे सिक करवानी और क्लास 8 में केमिस्ट्री का सर उन्होंने एक लड़के को कॉलेज से काम देखो एक बार में मार और इसके अरे नहीं आप लेकिन सर गलती उस समय नहीं था तो पार्ट बोलने राइट और नेक्स्ट दिन है हमारा यूज करना है सर ने हम सबको खड़ा किया था कि बहुत देर खड़ा करके रखा था कॉपी नहीं कर তহঁতৰ আৰু কেলে টোপনি ধৰে গম পোৱা নে